Please respond. Is my voice is audible to everyone? Please respond. Yeah. So thanks for your responses. So first, all of you open your yesterday's project user input controls test. So all of you open your yesterday's project user input controls test. Yeah. So after open your project, okay. So then come to activity underscore main.xml file. Okay. So here, so yesterday, so we discussed about to password edit text. Let me run my application so that you can understand more clearly. Yeah. So my application is installed. Okay. So now you can see here. So when I'm trying to enter my name, after that I want to enter my mobile number. After that I want to enter my email ID. After that I want to enter the password. Okay. So after that you may please submit it. Then you can see that values within the text view. Okay. So the up to here we are completed. Okay. So ఇక్కడ వరకు మనకి నిన్న కంప్లీట్ అయిపోయింది. Okay. So now we should have to work with gender. Okay. So now we should have to work with gender. Okay. So before the button, just take a one text view component
Otherwise, directly take a gender. Okay, so in gender, I want to take a radio buttons. For gender, I want to take a radio buttons. నేను జెండర్ డిస్ప్లే చేయడానికి నేను రేడియో బటన్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో జెండర్ డిస్ప్లే చేయడానికి రేడియో బటన్స్ యూజ్ చేయాలంటారు. రేడియో బటన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటండి? సో రేడియో బటన్ ఫంక్షనాలిటీ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ రేడియో బటన్స్ అండ్ చెక్ బాక్సెస్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ రేడియో బటన్స్ అండ్ చెక్ బాక్సెస్? So radio means dots. So I want difference. I want the difference. In given options, if you want to select only one option, okay, in a given options, if you want to select only one single option, then you can use the radio buttons. Okay. So if you want to select the multiple options, then you can use the checkboxes. Okay. So if you want to use the multiple options, so if you want to check the multiple options, then you can use the checkboxes. Okay. So that is the checkboxes. Okay, so now I want to take a radio buttons here. Is if you want to work with radio buttons, so directly we have a radio button view. Okay, so directly you can take the radio button. Okay, so width make it as a height and width make it as a wrap content, wrap content. Height and width make it as a wrap content, wrap content. So then I want to display the text. The text is male. The text is male. Okay, the text is male. So after that, I want to give you one ID for this. ID at the rate plus ID. The ID name is male radio button. ID name is male. So after that, I want to take one more radio button. So height and width make it as a wrap content, wrap content. And then I want to give the ID. Sorry. So first I want to display the text. So text is female. Female. So and then I want to give the ID at the rate plus ID. The ID name is female. Okay. So that's it. So now let me run my application first. So let me run my application. Okay. So what will happen, we'll see. So let me run my application. Yeah. So my application is installed. Okay, now you can see here. So if I click on male radio button, male is checked. Okay, so if I click on female, so female is also checked. Okay, so I don't want, this is not a radio button functionality. ఇలా కాదండి రేడియో బటన్ అంటే. ఓకే, సో మనం ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫీమేల్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ మేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫీమేల్ అన్చెక్ అయ్యి మేల్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రేడియో బటన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మేల్ సెలెక్ట్ చేసిన ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసిన రెండు సెలెక్ట్ అవుతున్నాయి.
మనం మేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫీమేల్ అన్చెక్ అవ్వాలి, ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే మేల్ అన్చెక్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ 2 సెలెక్ట్ అయిపోతున్నాయి. సో, ఈ డ్రాబ్యాక్‌ని ఓవర్‌కమ్ చేయడానికి మనకి ఏముందంటే రేడియో గ్రూప్ ఉంది. మనకి ఏదుంది? రేడియో గ్రూప్. ఓకే. సో, ఈ 2 రేడియో బటన్స్‌ని వితిన్ ద రేడియో గ్రూప్‌లో పెట్టాలి. ఈ 2 రేడియో బటన్స్‌ని వితిన్ ద రేడియో గ్రూప్‌లో పెట్టాలనమాట. ఓకే. ఈ 2 రేడియో బటన్స్‌ని వితిన్ ద రేడియో గ్రూప్‌లో పెట్టాలి. సో, ఎలా పెట్టాలి? సో, బిఫోర్ ద రేడియో బటన్, ఓకే, జస్ట్ టేక్ ఏ వన్ రేడియో గ్రూప్. రేడియో గ్రూప్. Okay, width made as a match parent, height made as a wrap content. And then give the external closing. Give the external closing. Okay. So after that, okay, so you may please cut this radio group closing tag. సో రేడియో గ్రూప్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని కట్ చేసి అక్కడ ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? సెకండ్ రేడియో బటన్ తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. సెకండ్ రేడియో బటన్ తర్వాత. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ 2 రేడియో బటన్స్ మనకి ఎక్కడున్నాయి? రేడియో గ్రూప్‌లో ఉన్నాయి. ఆ 2 రేడియో బటన్స్ ఎక్కడున్నాయి? రేడియో గ్రూప్‌లో ఉన్నాయి. ఓకే. నౌ యూ మే ప్లీజ్ రన్ యువర్ అప్లికేషన్. Yeah. So now you can see here. So if I select the male, okay, male is selected. If I check the female, so male is unchecked. ఓకే. మేల్ అనేది అన్‌చెక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫీమేల్ అన్‌చెక్ అవుతుంది. ఏదో ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇది అన్నమాట యాక్చువల్ రేడియో బటన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే. సో ఏదో ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో హియర్ దేర్ ఈస్ వన్ క్వెషన్. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సైడ్ బై సైడ్ రావాలంటే సార్, ఓకే, ఈ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సైడ్ బై సైడ్ రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రేడియో గ్రూప్ ఉంది కదా, ఈ రేడియో గ్రూప్‌కి ఓరియంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఓరియంటేషన్ హారిజాంటల్. రేడియో గ్రూప్‌కి ఓరియంటేషన్ హారిజాంటల్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు మీకు సైడ్ బై సైడ్ వస్తాయి. లెట్ మీ రన్ మై అప్లికేషన్ అండ్ దెన్ చెక్ ఇట్. So now you can see here side by side. Okay, so you can see the side by side రేడియో బటన్. ఓకే. సో ఇలాగ మనము రేడియో బటన్స్‌ని అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ రేడియో బటన్స్‌లో ఉన్న వాల్యూని మనము క్యాచ్ చేయాలి. ఈ రేడియో బటన్స్‌లో ఉన్న వాల్యూని క్యాచ్ చేయాలి. ఈ రేడియో బటన్స్‌లో ఉన్న వాల్యూని క్యాచ్ చేయాలంటే గో టు ద జావా ఫైల్. సో ఇక్కడ మనం రేడియో బటన్స్‌ని యాక్సెస్ చేయాలి. XML ఉన్న రేడియో బటన్స్‌ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? లెట్స్ క్రియేట్ ఏ రేడియో బటన్ ఆబ్జెక్ట్స్. రేడియో బటన్. సో r_male, r_female. r_male, r_female. Okay, so after that r_male equal to find view by id dot id dot what is the id name? Male. Okay, male. So after that, so what happened? R dot find view by id r dot id dot male. What happened this? Okay. So here I am taking the radio group. Here you should have to take a radio button. That's why you are getting the error. Radio button. Okay. So radio button. Okay. Next. So r_female, r_female, r_female equal to find view by id r dot id dot what is the id name? Female. What is the id name? Female. Okay. So this is how you can access. Okay. So before that, so let me create a one string variable also. String gender. Okay. So string gender. Why I am creating this gender variable means, okay, so when I check the male checkbox, male radio button, okay, male radio button select చేస్తే male value దీంట్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఫీమేల్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫీమేల్ వాల్యూ దీంట్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మై రిక్వైర్మెంట్.
సో అందుకని చెప్పి ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ జెండర్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఓకే, సో ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ r_male డాట్ ఈజ్ చెక్డ్, ఓకే, ఒకవేళ మేల్ రేడియో బటన్ చెక్ అయితే, సో జెండర్ ఈక్వల్ టు ఓకే, సో r_male డాట్ get text dot toString, okay, same like that. If r_female is checked, okay, so same like that. Gender equal to r_female dot text dot toString, r_female get text dot toString. ఓకే, సో ఇలాగ మనకి జెండర్ అనే వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, సో ఫర్ _male డాట్ ఈజ్ చెక్డ్, ఓకే, మేల్ రేడియో బటన్ చెక్ అయితే కనుక మనకి జెండర్ వాల్యూలో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫీమేల్ రేడియో బటన్ చెక్ అయితే కనుక జెండర్ వాల్యూలో ఫీమేల్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. డిస్ప్లే చేయాలి. సో గివ్ ఎ న్యూ లైన్ ప్లస్ జెండర్. So now you may please run your application. Okay. Yeah. So let me enter my name. Stan. Okay. So enter mobile number and the email ID. Password. Okay. So then select the gender and then click on submit. Okay. Now you can see the values here. Okay. So Mastan, mobile number, email ID, password and mail. Okay. So if I select the female, so then you can see the female also. Okay. So if I select the male, so again click on submit, then you can see the male. Okay, so this is how the radio buttons. Okay, is this radio buttons are clear for everyone? Please respond. Radio buttons clear and అందరికి? రేడియో బటన్స్ లో ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? So Vasavi garu says yes, clear. So then what about the others? Surendra garu says yes, sir. Next. So what about the others? Okay. So next. Okay, software the radio buttons. Okay, now I want to work with checkboxes. Okay, now I want to work with checkboxes. Okay, so here I want to take a languages. Okay, here I want to take a languages. Okay, so here I want to display the languages. So languages are technical skills. I want to display the technical skills. Okay, so for that, so let me take a one checkbox here. Checkbox height and width, make it as a wrap content. Here, here. So what I want to do is I want to display the text. The text is Java. Okay, so Java, and then I want to do the ID for this. So Java checkbox, Java ki Java. Okay, so then I want to increase the text size for this. Text size 25 sp. Okay, 25 sp. Same text size you need to apply for radio buttons also. So
we need to apply for radio buttons also. Okay, then it looks nice. Okay, yeah. So first checkbox is completed. Next, I want to take a one more checkbox. Let's take a one more checkbox. So just a minute. Just a minute. Yeah. So next, I want to take a one more checkbox. Checkbox. Attend with made as a wrap content. So then I want to display the text. Sorry. Text. And the text is Python. And I want to give the ID, address plus ID also Python. So next, I want to give the text size. The text size is 25 SP. 25 SP. Okay. Same like this. I want to take a one more checkbox. Okay, height and width made as a wrap content. So then I want to display the text. The text is Android. Next, I want to give the ID, address plus ID. The ID is Android. Next, I want to give the text size. Text size make it as a 25 SP. 25 SP. This is how you can take the checkboxes. Okay, checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3. So if you want to take a more checkbox, you may please feel free to take it. Okay, so just for your understanding purpose, just I am taking the 3 checkbox. So if you want to take a more, you may please feel free to take it. Okay. So once you're done in the designing part, just come back to the Java file. Okay. So here first let me run my application so that we'll get a clarity. Is that checkboxes is added or not? Yeah, so my application is installing. Okay, now you can see the checkboxes here. Okay, so if I click on Java and Python, okay, so if I click on submit, so I can get only null value. So I'm unable to get these values because of I didn't access the checkboxes into the Java file. Okay, so first let me access the checkboxes into the Java file. So let's create a checkbox class object. Checkbox c underscore Java, ch underscore Java, ch underscore Java, comma ch underscore Python, comma ch underscore Android. Okay, so after that, so let me access that ch underscore Java equal to, so Java equal to find view by ID or dot ID dot, what is the ID name? Java checkbox, for Java checkbox Java. Okay, so next ch underscore Python is equal to find view by ID or dot ID dot, what is the ID name? Python. What is the ID name? Python. Next ch underscore Android is equal to find view by ID. Okay, so r dot ID dot, what is the ID name? Android. Okay, so just a minute.
Okay, so and then give the semicolon. Okay, so after accessing these checkboxes, these three checkboxes, okay, now I want to catch the checkboxes values. Okay, now I want to catch the checkboxes values. How can I catch the checkboxes values? Okay, so after the radio buttons, here I want to catch the checkboxes values. So before catching the checkboxes value, I want to access the multiple values here, right? So multiple values వస్తున్నాయి మనకు చెక్ బాక్సెస్ నుంచి. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఒకదానికొకటి అపెండ్ చేయాలి మనం. ఒకదానికొకటి అపెండ్ చేయాలి. అపెండ్ చేయడం కోసం నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే స్ట్రింగ్ బిల్డర్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మల్టిపుల్ చెక్ బాక్సెస్ నుంచి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి యూజర్ మల్టిపుల్ చెక్ బాక్సెస్ సెలెక్ట్ చేస్తే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి వాటిని ఒకదానికొకటి అపెండ్ చేయాలి కాబట్టి నేను దానికోసం అపెండ్ చేయడం కోసం స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని స్ట్రింగ్ బిల్డర్ క్లాస్ తీసుకున్నాను. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో దాని తర్వాత ఇఫ్ ch_java డాట్ ఈస్ చెక్డ్ ch_java డాట్ ఈస్ చెక్డ్ ఓకే, అది చెక్ అయితే కనుక బిల్డర్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ బిల్డర్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి ఏమి అపెండ్ అవ్వాలి? ch_java డాట్ గెట్ టెక్స్ట్ డాట్ టు స్ట్రింగ్. ఓకే, సో లాస్ట్లో నాకు కామా రావాలి. లాస్ట్లో కామా. ఓకే, సేమ్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ ch_python dot is checked. Okay, so builder dot append of ch_python dot get text dot to string. Okay, సో దీని తర్వాత కూడా నాకు కామా కావాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ చెక్ బాక్స్? ఇఫ్ ch_android dot is checked. Okay, so builder dot append of ch_android dot get text dot to string. ఓకే, సో అపెండ్ చేసాం. ఇప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ని అపెండ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం అపెండ్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి? బిల్డర్లో ఉంటాయి. ఈ బిల్డర్ని ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి? మనము మన టెక్స్ట్ వ్యూలో డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో ప్లస్ డబుల్ కోట్స్ /n ప్లస్ బిల్డర్. Okay, now you may please run your application. So now you can see here. Okay, so here let me enter everything here. So Mustan, mobile number. Okay, so mail ID. Next password. So next mail. So here I want Java and Android. If you click on submit, so now you can see, so name, okay, so name and mobile number, email ID, password, gender, and technologies. Whatever the technologies you are selected here, so you can see the technologies. Okay, you can see the technologies. Okay, next. Okay, so this is how we can access the checkboxes. Okay, so is that checkboxes components are clear for everyone? Please respond. Is that checkboxes components are clear? Please respond in the chat box. Is that checkboxes component is clear?
Yeah, so only 2 people are responded. What about the others? Yeah, thank you. So thanks for your responses. Next, the next concept is spinner. Okay, how do you work with spinner? Okay, so let me take that spinner. Yeah. So spinner means drop down menu అండి. స్పిన్నర్ అంటే ఏంటంటే డ్రాప్ డౌన్ మెనూ. ఓకే, సో మీకు డ్రాప్ డౌన్ మెనూ అని ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో డ్రాప్ డౌన్ మెనూ. సో ఇక్కడ మనకి స్పిన్నర్ తీసుకుందాం. స్పిన్నర్లో ఏం డిస్ప్లే చేస్తానంటే నేను బ్రాంచెస్ డిస్ప్లే చేస్తాను. స్పిన్నర్లో ఏం డిస్ప్లే చేస్తానంటే బ్రాంచెస్. ఓకే, సో స్పిన్నర్ విత్ make it as a match parent, hide make it as a wrap content. Yes, make it as a match parent, hide make it as a wrap content. So let me give the ID. At that press ID. At that press ID, the ID name is spinner. The ID name is spinner. Okay, so just a minute. Yeah. So here I'm taking a spinner. Okay. So if I run my application, if I run my application here, you can see here. So the spinner is visible here. Okay, are you able to see here drop down icon? ఇక్కడ మీకు డ్రాప్ డౌన్ ఐకాన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా అందరికి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. బటన్ పైన ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఐకాన్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, సో దాన్ని స్పిన్నర్ అంటాం. మరి స్పిన్నర్లో ఐటమ్స్ ఏమి డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు ఏంటి సార్ అంటే మనం ఇంకా ఐటమ్స్ యాడ్ చేయలేదు దానికి. ఓకే, సో మనకి ఇంకా ఐటమ్స్ ఏమి యాడ్ చేయాల. ఓకే, సో అందుకని చెప్పి మనకి ఐటమ్స్ ఏమి డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలి. ఈ స్పిన్నర్లో ఈ డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ఈ ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే సో మనకి 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక అరేలో తీసుకోవాలి. లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక అరేలో తీసుకోవాలి. ఆ అరే ఎక్కడ తీసుకుంటున్నానంటే స్టాటిక్ అరే కాబట్టి ఇది స్టాటిక్ అరే కాబట్టి మీరు జావాలోనైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు స్టాటిక్ అరే, లేదంటే కనుక ఎక్స్ఎంఎల్ కోడ్ ద్వారా కూడా అరే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ఎంఎల్ కోడ్ ద్వారా కూడా అరే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ఎంఎల్ కోడ్ ద్వారా అరే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్, సో అండ్ దెన్ సో go to the resource folder. So go to the resource folder. Within the resource folder there is a folder called values folder. Within the values folder there is a file called strings.xml file. There is a file called strings.xml file. ఓకే, రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో వాల్యూస్ ఫోల్డర్లో strings.xml ఫైల్ ఉంటుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఈ strings.xml ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అని చెప్పి అందులో ఉంటుంది. ఓకే, యూజర్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్ టెస్ట్ అని చెప్పి మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. సో ఈ విత్ ఇన్ ద రిసోర్స్లో ఆఫ్టర్ ది స్ట్రింగ్ నేమ్, ఓకే, స్ట్రింగ్ నేమ్ తర్వాత సెకండ్ లైన్లో మీరు ఇక్కడ ఏం రాస్తారు అంటే స్ట్రింగ్ అరే క్రియేట్ చేయాలి. సో జస్ట్ గివ్ ద ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ దెన్ స్మాల్ STRI. ఓకే, స్మాల్ లెటర్స్లో STRI అని టైప్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద సజెషన్స్. ఇన్ దట్ సజెషన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్ట్రింగ్ అరే. స్ట్రింగ్ అరే తీసుకొని అరే నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ అరే నేమ్ ఏం ఇస్తున్నా అంటే బ్రాంచెస్ అని ఇస్తున్నాను. అరే నేమ్ బ్రాంచెస్ అండ్ దెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, అరే నేమ్ బ్రాంచెస్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ అరేలో
వితిన్ ద స్ట్రింగ్ అరేలో మనం ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే. సో సిఎస్సి. ఓకే. సో ఇంకొకటి కావాలంటే ఈసీఈ, ఇంకొకటి కావాలంటే ట్రిపుల్ ఈ, ఇంకొకటి కావాలంటే సివిల్, ఇంకొకటి కావాలంటే మెకానికల్. ఓకే. సో ఇలాగా మనం బ్రాంచెస్ అన్ని డిస్ప్లే చేసాం. ఓకే. సిఎస్సి, ఈసీఈ, ట్రిపుల్ ఈ, సివిల్, మెకానికల్. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం, యాడ్ చేసాం. ఓకే. యాడ్ చేశాక ఇక్కడ మనకు యాడ్ చేసాం కదా, ఈ అరేని మనము స్పిన్నర్కి సెట్ చేయాలి. స్పిన్నర్కి మనము 2 వేస్లో సెట్ చేయొచ్చు, బై యూజింగ్ జావా కోడ్ అండ్ బై యూజింగ్ XML కోడ్. By using Java code also we can set this array to the spinner. At the same time, by using XML code also we can set this array to the spinner. ఓకే. ఈ అరేని మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ స్ట్రింగ్ అరేని మనము జావా కోడ్ యూస్ చేసైనా స్పిన్నర్కి సెట్ చేయొచ్చు, లేదంటే XML కోడ్ యూస్ చేసైనా స్పిన్నర్కి సెట్ చేయొచ్చు. XML కోడ్ ద్వారా ఎలా సెట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే. నౌ గో బ్యాక్ టు ది activity_main.xml ఫైల్. సో ఇక్కడ స్పిన్నర్ ఉంది కదా, ఈ స్పిన్నర్కి మన ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే there is a attribute called entries. ఎంట్రీస్ అనే అట్రిబ్యూట్కి మనము యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి చెప్పండి, ఇక్కడ మనకి ఈ strings.xml ఎక్కడ ఉందండి? strings.xml ఎక్కడ ఉంది? రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో వాల్యూస్ ఫోల్డర్లో ఉంది. అంటే రిసోర్స్ ఫోల్డర్లోనే కదా ఉంది, ఇది రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉంది. ఓకే. సో రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ని జాగ్రత్తగా వినాలి. రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ని XML ఫైల్లోకి యాక్సెస్ చేయాలంటే, రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ని XML ఫైల్లోకి యాక్సెస్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ సింబల్ యూజ్ చేసి మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ని XML ఫైల్లోకి యాక్సెస్ చేయాలి అంటే సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. అదే రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ని జావా ఫైల్లోకి యాక్సెస్ చేయాలంటే R.java యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ని జావా ఫైల్లోకి యాక్సెస్ చేయాలంటే R.java యూజ్ చేస్తాం. రిసోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ని XML ఫైల్లోకి యాక్సెస్ చేయాలి అంటే సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఎంట్రీస్ తర్వాత మనకి అరే నేమ్ కదా, సో అరే నేమ్ ఏంటి? బ్రాంచెస్. అరే బ్రాంచెస్. ఓకే. సో అరే బ్రాంచెస్ అప్లికేషన్. So you can see here. Okay, now you can see branches. Okay, CSE, ECE, EEE, civil, mechanical. Okay, so if I select the ECE, so you can see the ECE here. So if I select the EEE, so you can see the EEE on the top of the spinner. Okay, so this is how we can implement the drop down menu spinner. Okay, so spinner ni ila implement chestam. Okay, spinner తర్వాత ఓకే, స్పిన్నర్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాక ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఈ స్పిన్నర్లో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ని మనము టెక్స్ట్ వ్యూలో డిస్ప్లే చేయాలి. ఈ స్పిన్నర్లో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన వాల్యూని టెక్స్ట్ వ్యూలో డిస్ప్లే చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ద జావా ఫైల్. ఇక్కడ జావా ఫైల్లో కోడ్ రాయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దట్ స్పిన్నర్ కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ XML టు జావా. సో స్పిన్నర్, let's create a spinner class object, spinner sp_branch. sp_branch. ఓకే, సో ఇక్కడ sp_branch equal to find db by id or dot id dot, what is the id name? Spinner.
spinner ID name is spinner. Okay, so next same like that here. Before the checkbox here, string branch equal to, okay, స్పిన్నర్లో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ని మనం క్యాచ్ చేయాలి. స్పిన్నర్లో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ని మనము క్యాచ్ చేయాలి. స్పిన్నర్లో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ని క్యాచ్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్ బ్రాంచ్ sp_branch dot get selected item dot toString. అంటే యూజర్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తాడో ఆ ఐటమ్, ఆ స్పిన్నర్లో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసే ఐటమ్ డాట్ toString. ఇప్పుడు యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ అనేది ఈ బ్రాంచ్లో స్టోర్ అవుతుంది. యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ అనేది ఈ బ్రాంచ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ బ్రాంచ్లో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం ఇవ్వాలి, బ్రాంచ్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఎస్ డబుల్ కోర్స్ /n plus branch. That's it. Okay, so now you may please run your application and then check it. And now you can see here. So let me enter my name. Okay. So after that mobile number. So after that mail ID. So after that password. Okay, so then select the mail. And then Java, Android, and EC. I'm selecting the EC. So then click on submit. So now you can see here you are unable to see the values here. మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి కనిపించట్లా. వాల్యూస్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ స్క్రోల్ వ్యూ అప్లై చేయాలి. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సాయి సార్ చెప్పారు స్క్రోల్ వ్యూ ఎలా అప్లై చేయాలన్నది. ఇక్కడ మనకు కింద ఐటమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనం స్క్రోల్ వ్యూ అప్లై చేయాలి. స్క్రోల్ వ్యూ ఎలా అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ వ్యూకి అప్లై చేయాలి. టెక్స్ట్ వ్యూ ఉంది కదా, ఈ టెక్స్ట్ వ్యూని స్క్రోల్ వ్యూలో పెట్టాలి. స్క్రోల్ వ్యూ. ఓకే, సో విచ్ మేడ్ ఇస్ ఎ మ్యాచ్ ఫ్రెండ్, ఐ మేడ్ ఇస్ ఎ మ్యాచ్ ఫ్రెండ్. ఓకే, సో ఈ స్క్రోల్ వ్యూ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఆఫ్టర్ ది టెక్స్ట్ వ్యూ. టెక్స్ట్ వ్యూ తర్వాత ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నౌ యూ మే ప్లీజ్ రన్ యువర్ అప్లికేషన్. మీ అప్లికేషన్ రన్ చేసి చూడండి. it. So now you can see here. Okay, so let me enter my name, mobile number, and email ID, email.com, and password, and then select the gender. After that select the technologies, Java, Android. So now I want to select the branch is civil. Select the civil. So now you can see Mastan, mobile number, email ID, password, mail. If you scroll down like this, you can get the scroll view. Okay, so mail, Java and Android, civil. Okay, so you can see the all values here. You can see the all values here. Okay, so is it clear for everyone? Spinner and scroll view is clear for everyone? Please respond. Spinner and scroll view is
Yeah. So is it clear? So spinner and everything. Yeah. So everyone says clear. Okay. Thanks for your responses. Okay. So this is how you can communicate with checkboxes. Okay. So checkboxes, radio buttons, and spinners. Okay. సో ఇలా మనము వీటితో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో అదనమాట. ఓకే. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్, ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం అందరికి క్లియర్ కదండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఇందులో ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yeah, so everything is clear. Great. Okay. Yeah. So the next concept is, yeah, sorry guys, I lost the internet connection. So that's why. So your screen is, my screen is not. Yeah. So sorry guys, again I have internet issue. So let me check my screen. Yeah. So hope so my screen is visible to everyone. So please respond in the chat box. Is my screen is visible and audible? Yeah. Thank you. ఓకే. సో మీరు ఇంకొకటండి. మీరు
ఏదైనా కాంపోనెంట్ గురించి మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే గనుక ఏదైనా వ్యూ గురించి సపోజ్ రేడియో బటన్స్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఓకే. సో రేడియో బటన్స్ ఇన్ ఆండ్రాయిడ్ అని టైప్ చేస్తే మీకు గూగుల్‌లో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే. సో రేడియో బటన్స్ ఇన్ ఆండ్రాయిడ్. సో దిస్ ఈస్ ద అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్ developers.android.com. You may please go through this document. ఓకే. సో మీకు రేడియో బటన్స్ గురించి ఫుల్ క్లారిటీగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే. సో అలాగే మీరు ఏ కాంపోనెంట్ గురించైనా ఓకే. ఎడిట్ టెక్స్ట్ కావాలన్నా, చెక్ బాక్స్ కావాలన్నా, స్పిన్నర్ గురించి కావాలన్నా, మీకు ఏదైనా గానీ దేని గురించైనా మీరు గూగుల్‌లో ఇలా సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే. యాహ్! యాహ్! సో నెక్స్ట్. So the next concept is, so he like this you will get the more information about the radio products. సో మీరు గూగుల్‌లో ఇలా సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఓకే. ఓకే. సో ఇలాగ మీకు క్లారిటీగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే. యాహ్! సో the next concept is, so let me open the Google Android Developer Fundamentals. Google Android Developer Fundamentals V2. Then open this. Okay. So up to you input controls. Up to input controls we have covered. So I think menus and pickers also covered. So I think so Sai sir is covered the menus concept. So menus concept is also covered, right? This part. Menus concepts is also covered. Menus and pickers. కవర్ అయిందండి ఇది. సాయి సార్ చెప్పినట్టున్నారు మెనూస్ అండ్ పిక్కర్స్. మెనూస్ అండ్ పిక్కర్స్ సాయి సార్ చెప్పారా లేదా మీకు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే. సో సాయి సార్ చెప్పారు మెనూస్ అండ్ పిక్కర్స్. ఓకే. సో ది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్, సో ఫర్ ది menus and pickers. Yeah. So I think if I start the user navigation, so if I start the user navigation now, so it will not cover. Okay. So user navigation ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే కనుక మనకు కవర్ అవ్వదు. సో లెట్ మీ డిస్కస్ ద థియరీ పార్ట్. Okay, let me discuss about theory part. Okay. Yeah. Okay. So user navigation. So what are the navigations we have? What are the navigations we have? So have you listed navigations? Back navigation, hierarchical navigation, navigation drawer for descendant navigation. Okay, so these are the navigations we have. Okay, back navigation, hierarchical navigation. Okay, so two forms of navigation. There are two forms of navigation we have. Okay, so back or temporal navigation, ancestral or up navigation. Okay, సో బ్యాక్ ఆర్ టెంపోరల్ నావిగేషన్. బ్యాక్ ఆర్ టెంపోరల్ నావిగేషన్ అంటే మీకు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్స్‌లో జనరల్‌గా మీకు అప్లికేషన్స్‌లో ఇలా ఉంటుంది. సో లెట్ మీ టెల్ యూ. ఓకే. జస్ట్ మినిట్. యాహ్! సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్. సో మీకు జనరల్‌గా అప్లికేషన్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుందండి.
లెట్ మీ టేక్ అనదర్ కలర్. యాహ్! సో, జనరల్‌గా మీకు అప్లికేషన్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుందండి. ఓకే. ఇలా ఉంటుంది. మీకు అప్లికేషన్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. జస్ట్ ఎ మినిట్. యాహ్! సో, ఇలా ఉంటుంది మీకు అప్లికేషన్ స్క్రీన్. ఓకే. ఈ స్క్రీన్‌లో మీకిక్కడ బ్యాక్ ఆరో నావిగేషన్స్ ఉంటాయి. ఇలాగ. ఇలా కాకుండా ఇదే ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. అది ఎలాగ డ్రా చేయాలి? యాహ్! హ్మ్. జస్ట్ ఎ మినిట్. సో, ఇలా మీకు ఒక నావిగేషన్ ఉంటుంది ఇలాగ. ఓకే. సో, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ అంటాం. ఈ టైప్ ఆఫ్ నావిగేషన్ మనం ఏమంటామంటే ఇలాగ మనకి యాక్టివిటీలో ఇలా ఉంటుంది గదా! సో, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ అంటాం. యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్. ఓకే. సో, ఈ టైప్ ఆఫ్ నావిగేషన్ మనము యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ అంటాం. ఓకే. దీన్ని ఎలా యాడ్ చేయాలో కూడా చూడొచ్చు మనం ప్రాక్టికల్‌గా. ఓకే. నేను చూపిస్తా తర్వాత. ఓకే. నెక్స్ట్. సో, నెక్స్ట్ ఇంకోటేంటంటే బ్యాక్ నావిగేషన్. బ్యాక్ నావిగేషన్ అంటే మీకు కింద ఇలాగా 3 బటన్స్ కింద మీకు 3 బటన్స్ ఉంటాయి ఇలాగ. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ లాగా ఒక బటన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ రౌండ్‌గా ఒక బటన్ ఉంటుంది. సో, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ బ్యాక్ బటన్ లాగా ఇలాగా. ఓకే. సో, మీరు దీన్ని క్లిక్ చేసిన తరువాతనే బ్యాక్‌కెళ్తుంది గదా! సో, ఈ బటన్‌ని మనం ఏమంటామంటే సో, బ్యాక్ నావిగేషన్ ఆర్ టెంపోరల్ నావిగేషన్ అంటాం. సో, ఈ బటన్ ఫోన్‌లో ఉన్న బటన్‌ని మనం ఏమంటామంటే బ్యాక్ నావిగేషన్ ఆర్ టెంపోరల్ నావిగేషన్. బ్యాక్ నావిగేషన్ ఆర్ టెంపోరల్ నావిగేషన్ అంటాం. ఓకే. సో, ఈస్ ఇట్ క్లియర్? సో, బ్యాక్ నావిగేషన్ అండ్ టెంపోరల్ నావిగేషన్, యాన్సిస్ట్రల్ నావిగేషన్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యాన్సిస్ట్రల్ నావిగేషన్, బ్యాక్ నావిగేషన్ ఆర్ టెంపోరల్ నావిగేషన్ క్లియర్ అండి అందరికి? యాహ్! సో, థాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్సెస్. నెక్స్ట్ బ్యాక్ నావిగేషన్. సో, బ్యాక్ నావిగేషన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే, బ్యాక్ నావిగేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఇలాగ. ఓకే. హిస్టరీ ఆఫ్ సర్చ్ ఫ్రమ్ లాంచర్. ద యూజర్ క్లిక్స్ ద బ్యాక్ బటన్ టు నావిగేట్ ద ప్రీవియస్ స్క్రీన్ ఇన్ ఏ రివర్స్ ఆర్డర్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఎళ్ళామనుకోండి. ఓకే. సో, ఏ1 నుంచి ఏ2కి, ఏ2 నుంచి బి1కెళ్ళామనుకోండి. ఇక్కడ మరి బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏ2 వస్తుంది. ఇక్కడ మరి బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏ1 వస్తుంది. సో, ఇలా మనకి రివర్స్‌లో వస్తుందన్నమాట. బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే రివర్స్‌లో వస్తుంది. సో, అదే ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆహ్, కోడింగ్ బ్యాక్ బటన్ బిహేవియర్. ఓకే. సో, మనము ఈ బ్యాక్ బటన్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చండి. మనము ఈ బ్యాక్ బటన్‌ని ఓవర్‌రైట్ చేయొచ్చు. మనము కొన్ని అప్లికేషన్స్‌లో మీకు కొన్ని స్క్రీన్స్‌లో మీకిలా ఉంటుందండి. కొన్ని అప్లికేషన్స్‌లో మీకిలా వస్తాయి. ఇది అప్లికేషన్ అనుకుందాం. ఇది స్క్రీన్ అనుకుందాం. ఈ స్క్రీన్‌లో మీకిలా ఉందనుకుందాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీకు అవి బ్యాక్ బటన్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇలాగ. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ బటన్ అన్నీ ఇలాగున్నాయి. ఓకే. సో, ఇక్కడ సో, నెక్స్ట్ ఇలా ఉన్నాయండి. ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే. సో, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక అలర్ట్ డైలాగ్ వస్తుంది. డు యూ వాంట్ టు క్లోజ్ థిస్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి. మనం ఆల్రెడీ అలర్ట్ డైలాగ్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో, ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఓకే. ఈ బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఒక అలర్ట్ డైలాగ్ వస్తుంది. డు యూ వాంట్ టు క్లోజ్ యువర్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇలా ఒక అలర్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. ఓకే. సో, ఈ అలర్ట్ డైలాగ్ బాక్స్‌లో మనకి ఏమని ఉంటుంది? ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అని టైటిల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఎగ్జిట్ అని చెప్పి ఒక టైటిల్ వస్తుంది. వస్తుంది. ఆర్ యూ ఆర్ యూ ఆర్ యూ ష్యూర్ వాంట్ టు ఎగ్జిట్ అని చెప్పి. వాంట్ టు ఎగ్జిట్ అని చెప్పి ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ బటన్, నెగెటివ్ బటన్స్ ఉంటాయి. యెస్, నో ఇలా మనకుంటుంది. ఓకే. సో, ఈ టైప్ ఆఫ్ డైలాగ్ బాక్స్‌ని మనము బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఆ బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుందంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్. బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుందంటే జనరల్‌గా ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది.
ఆన్ బ్యాక్ ప్రెస్డ్. ఇది ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ అండి. ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. ఈ ఆన్ బ్యాక్ ప్రెస్డ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది కాబట్టే మనకు ఈ అలర్ట్ డైలాగ్ డిస్‌ప్లే అవుతుంది. కొన్ని అప్లికేషన్స్‌లో. మనం ఈ అలర్ట్ డైలాగ్ ఫంక్షనాలిటీ దీంట్లో రాయొచ్చు. ఈ అలర్ట్ డైలాగ్ ఫంక్షనాలిటీ దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, అదనమాట. సో, క్లియర్ అండి ఆన్ బ్యాక్ ప్రెస్డ్? ఆన్ బ్యాక్ ప్రెస్డ్ మెథడ్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవరీవన్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యెస్. థాంక్ యూ. నెక్స్ట్. సో, హైరార్కికల్ నావిగేషన్. హైరార్కికల్ నావిగేషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ హైరార్కికల్ నావిగేషన్. మనకి హైరార్కికల్ నావిగేషన్‌లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డిసెండెంట్ నావిగేషన్, యాన్సిస్ట్రల్ నావిగేషన్, లేటరల్ నావిగేషన్. ఓకే. సో, డిసెండెంట్ అంటే యాన్సిస్ట్రల్ నావిగేషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం. స్క్రీన్ పైన బ్యాక్ యారో ఉండడం. ఓకే. స్క్రీన్ యాక్షన్ బార్ పైన బ్యాక్ యారో ఉండడం యాన్సిస్ట్రల్ నావిగేషన్. యాన్సిస్ట్రల్ నావిగేషన్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే. డిసెండెంట్ నావిగేషన్. డిసెండెంట్ నావిగేషన్‌కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే డిసెండెంట్ నావిగేషన్‌కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. డిసెండెంట్ నావిగేషన్‌కి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి ఏదైనా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా! దీన్ని మనము ఆహ్, మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఆన్ ఫోన్. ఓకే. మల్టిపుల్ స్క్రీన్‌కి నావిగేట్ అయ్యేదాన్ని మనము డిసెండెంట్ నావిగేషన్ అంటాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఇంకొకటి డిసెండెంట్ నావిగేషన్‌కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నావిగేషన్ డ్రాయర్. దీన్ని కూడా మనము ఈ నావిగేషన్ డ్రాయర్‌ని కూడా డిసెండెంట్ నావిగేషన్ అంటాం. ఈ నావిగేషన్ డ్రాయర్‌ని కూడా డిసెండెంట్ నావిగేషన్ అంటాం. ఓకే. డిసెండెంట్ నావిగేషన్. ఈ నావిగేషన్ డ్రాయర్‌ని కూడా మనం డిసెండెంట్ నావిగేషన్ అంటాం. ఓకే. డిసెండెంట్ నావిగేషన్‌కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నావిగేషన్ డ్రాయర్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఆహ్, యాన్సెస్ట్రల్ నావిగేషన్. యాన్సెస్ట్రల్ నావిగేషన్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ నావిగేషన్. మనకి యాక్టివిటీకి పైన బ్యాక్ యారో ఉంటుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ నావిగేషన్ మనం ఏమంటామంటే యాన్సెస్ట్రల్ నావిగేషన్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ అంటాం. యాన్సెస్ట్రల్ నావిగేషన్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ అంటాం. ఓకే. సో, నెక్స్ట్. సో, యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే, మనకి ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్‌లో ఇలా ఉంటుంది. యాక్టివిటీ ఇలా కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్‌లో. ఓకే. ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్‌లో ఇలా యాక్టివిటీ కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉంటుంది. సో, ఇలా మనకి యాక్టివిటీ కాన్ఫిగర్ అయిన తర్వాత, మనకు యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ యాడ్ చేయాలంటే, సో, ఈ యాట్రిబ్యూట్ బై యూజింగ్ పేరెంట్ యాక్టివిటీ నేమ్. ఈ యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసి మనము యాడ్ చేస్తామనమాట. యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్. యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్ అనేది బై యూజింగ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ వి కెన్ యాడ్ ఇట్. ఓకే. ఈ అట్రిబ్యూట్ ద్వారా మనం యాడ్ చేస్తామనమాట. ఓకే. సో, అది యాన్సిస్ట్రల్ ఆర్ అప్ నావిగేషన్. నెక్స్ట్ లేటరల్ నావిగేషన్. లేటరల్ నావిగేషన్ అంటే టాబ్స్ అండ్ స్వైప్స్. మీరు వాట్సాప్ చూసే ఉంటారు. వాట్సాప్‌లో మీకిక్కడ స్వైప్ చేస్తే ఇక్కడ ఆహ్, చాట్, స్టేటస్, కాల్స్ అని ఉంటుంది. చాట్, స్టేటస్, కాల్స్. మీరిలా స్వైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా స్వైప్ అవుతుంటది. ఈ టైప్ ఆఫ్ నావిగేషన్ మనం ఏమంటామంటే లేటరల్ నావిగేషన్ అంటాం. ఈ టైప్ ఆఫ్ నావిగేషన్ మనం ఏమంటాం? లేటరల్ నావిగేషన్. ఓకే. సో, ఇదన్నమాట. సో, ఇవి మనం ప్రాక్టికల్ టుమారో చూద్దాం. ఓకే. సో, ప్రాక్టికల్ టుమారో చూద్దాం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కంప్లీట్ అవ్వవు. ఓకే. సో, ప్రాక్టికల్ టుమారో చూద్దాం. ఫస్టు ఈ లేటరల్ నావిగేషన్ చూద్దాం. ట్యాబింగ్ ఎలా చేయాలనేది లేటరల్ నావిగేషన్ చూద్దాం. తర్వాత యాన్సిస్ట్రల్ నావిగేషన్. తర్వాత డిసెండెంట్ నావిగేషన్. ఓకే. సో, ఇలాగ మనకి ఈ 3 గూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. యాన్సిస్ట్రల్ నావిగేషన్, ఓకే. నెక్స్ట్ లేటరల్ నావిగేషన్ అండ్ డిసెండెంట్ నావిగేషన్. ఈ 3 నావిగేషన్స్ చూద్దాం. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఈ లేటరల్ నావిగేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో, లేటరల్ నావిగేషన్స్ గురించి వర్క్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. So, all of you please open your Android Studios and then create a new project. సో, మీ Android Studios ఓపెన్ చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి అందులో. ఓకే. సో, క్రియేట్ ఎ న్యూ Android Studio project. ఓకే. సో, హియర్ సెలెక్ట్ ద ఎంప్టీ యాక్టివిటీ. సో, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి ట్యాబ్స్ కావాలంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా ఉందండి మనకు ట్యాబ్డ్ యాక్టివిటీ. మనకి లేటరల్ నావిగేషన్ కావాలంటే ట్యాబ్డ్ యాక్టివిటీ డైరెక్ట్‌గా ఉంది. ఈ ట్యాబ్డ్ యాక్టివిటీ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిఫాల్ట్‌గా కోడ్ వస్తుంది మనకు. డిఫాల్ట్‌గా కోడ్ రావడం వల్ల మనకు అర్థం అవ్వదు ఈ కోడ్. ఓకే. సో, లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద ట్యాబ్డ్ యాక్టివిటీ ఫస్ట్. ఓకే. ట్యాబ్డ్ యాక్టివిటీ సెలెక్ట్ చేయండి. మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. ట్యాబ్డ్ యాక్టివిటీ సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి.
నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవ్వండి. అప్లికేషన్ నేమ్ ఏమిస్తారంటే ట్యాబ్ నావిగేషన్, డిఫాల్ట్ ట్యాబ్ నావిగేషన్ ఇవ్వండి. డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ ట్యాబ్ నావిగేషన్. డిఫాల్ట్ ట్యాబ్ నావిగేషన్. ఓకే. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఇప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్‌గా ట్యాబ్ నావిగేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా కోడ్ అంతా ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తుంది మనకు. మనం ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. కోడ్ అంతా ఆటోమేటిక్‌గా వస్తుంది. Okay. So my project is creating. Still my project is loading. Okay, so once if it is loading, so then we will see the how we get the default tab navigation. అంటే డిఫాల్ట్‌గా మనం డిఫాల్ట్ యాక్టివిటీ తీసుకున్నాం కదా! ప్రీడిఫైన్ యాక్టివిటీ. ఆ ట్యాబ్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే. మనకి అంతా కూడా డిఫాల్ట్‌గా కోడ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. మనం ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదొకసారి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం.
Still my project is loading, so I don't know why it is taking this so much of time. Okay, so let me wait another 5 minutes. Yeah, so my project is created. Okay, so let me run my application. I don't want to do any modifications. So directly I am running my application. Okay, so just now I run my application. So what will happen? We will see. So I don't know why it is taking so much of time. Okay, so what happened to this? So why it is still loading? Let me cancel this. So and then, so let me run it again. So just now I canceled it.
So let me restart my Android Studio. Okay, so I am unable to get the run button here. So let me restart my Android Studio. Sorry guys, there is some technical issue in my Android Studio. So that's why it is loading a very slowly. So I don't know what happened to my system. So let me close everything. సో క్లోజ్ చేస్తానమ్మా 1 minute అన్నీ క్లోజ్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. చాలా స్లో అయిపోయింది సిస్టమ్.
Yeah. So my application is open. Okay, so let me run my application. So last and final. So if it is run, then it is okay. So otherwise we will close it today. So tomorrow we will see. Okay. So let me run it my application first. Yeah. So here you can see. So we got the tabs. Okay. So tab one. Okay. So if I swipe like this, tab one and tab two. Okay. So we got the tab one and tab two. Okay. This is the output. Okay. So ఈ టైప్ ఆఫ్ నావిగేషన్ మనం ఏమంటామంటే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ నావిగేషన్ ని మనం ఏమంటామంటే లాటరల్ నావిగేషన్ అంటాం. ఏ నావిగేషన్ అంటాం? లాటరల్ నావిగేషన్. మనకు డిఫాల్ట్ గా మనకి కోడ్ వచ్చింది ఆటోమేటిక్ గా. ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి. సో మన జావా ఫైల్స్ ఓపెన్ చేస్తే సో మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ జావా ఫైల్స్ లో మనకి ఇక్కడ 3 ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. చూడండి. సో అన్ని ఏవో వచ్చాయి. సో ఇక్కడ చాలా ఏవో వచ్చాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అర్థం అవ్వాలంటే అర్థం అవ్వదు. సో అందుకని చెప్పి సో రేపు ఏం చేద్దామంటే మనమే ఓన్గా ఇదంతా కోడ్ మనమే ఓన్గా రాస్తూ నీట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఓకే. సో టుమారో వి విల్ సీ ఇట్ బై ప్రాక్టికల్ అవర్ ఓన్ వే. ఓకే. సో మనమే ఓన్గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇది మొత్తం డిఫాల్ట్గా చేస్తే మీకు అర్థం అవ్వదు. ఓకే. సో ఇది ఓన్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏంటనేది రేపు చూద్దాం. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. So today my Android Studio is so there is some technical issue. Okay, so that's why it is taking so much of time to load the project. Okay, so tomorrow we will see it. Okay, so if you have any doubts, you may please ask me. Yeah, so Lokesh sir, send the feedback form, sir. Yeah, Lokesh sir will send the feedback form. So if you have any doubts, you may please ask me. Thank you. I will share in 2 minutes. Okay. Feedback.